Trước khi mua cái ghế massage của Luraco thì tôi đã tìm hiểu rất là nhiều cái thương hiệu khác. Biết rằng là cái loại ghế này của Luraco đã được là sản xuất để phục vụ cho quân đội Mỹ phục hồi sức khỏe. Tôi bị khớp rất nặng cho nên là bác sĩ không cho đi bộ, không cho đạp xe đạp, và tôi đã chọn cái ghế massage của Luraco và tôi thấy rằng kết quả rất là tốt, rất là hài lòng. Tôi thấy rằng tôi ngủ rất ngon. Ghế massage giống như là người thật massage cho mình vậy. Bây giờ là một chút xíu đằng sau hậu trường, chúng tôi đang có mặt ở VinPearl Phú Quốc, và lát nữa đây là chúng tôi sẽ có một cái dịp để mà phỏng vấn ông CEO của VinPearl về liên quan tới nhạc hội A Wonder Festival ngay tại Phú Quốc này. Thì hôm nay tôi và anh Andrew cũng như là Tường Vi sẽ có dịp nói chuyện với ông. Thì chào quý vị, sắp sửa gọi là nói chuyện với ông CEO của VinPearl. Tường Vi và anh Andrew thấy như thế nào? Thưa quý vị cũng như là thưa anh Lân, Tường Vi cũng đã có dịp để mà phỏng vấn với anh Lân về vị CEO này tại VinPearl Nha Trang. Thì qua một cái cuộc phỏng vấn đó, Tường Vi thấy ông rất là thân thiện và cũng ông trả lời rất là thẳng thắn, cũng giống như là vô cùng là chân thành, và Tường Vi cũng biết được khá là nhiều điều thú vị từ ông. Thì hy vọng qua cuộc phỏng vấn này Tường Vi cũng sẽ biết thêm nhiều điều thú vị cũng như là chiến lược sắp tới của VinFast cũng như là A Wonder. Đối với Andrew thì phỏng vấn nhiều vị giám đốc của nhiều tập đoàn cho mình có cái trải nghiệm của từng người một, nhưng mà riêng ông CEO của VinPearl Phú Quốc thì hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều thông tin rất là hữu quan và tích cực cho quý khán thính giả của PhoBolsaTV. Chắc chắn là ông sẽ có những lý do, có những cái chiến lược rất là cụ thể tại sao lại sử dụng những ca sĩ tầm cỡ quốc tế, và làm sao có những cái chiến lược như thế nào để giúp đỡ không những là vươn tầm Vingroup ra khỏi Việt Nam lên toàn cầu, nhưng mà đồng thời là giúp những địa phương ở du lịch địa phương ở địa phương này nữa. Cho nên chắc chắn là chúng ta sẽ có rất là nhiều câu hỏi và mong các bạn đón đợi để xem vị CEO này sẽ trả lời như thế nào. Thì như Tường Vi đã nói đó, tôi và cô Tường Vi cũng đã từng có dịp phỏng vấn ông vào cái lễ hội mùa hè ở Nha Trang, khi mà có anh nghệ sĩ Charlie Puth đã tới để mà trình diễn. Thì ông cho thấy là một người có thể nói là trả lời rất là thẳng thắn vào những cái câu hỏi chúng tôi được đặt ra. Lần này thì cả ba người tham gia và những câu hỏi đã được chuẩn bị một cách khá là kỹ càng. Do vậy là hy vọng với những cái thông tin mà ông sắp sửa chia sẻ với chúng ta thì chúng ta sẽ thấy được nhiều về cái chiến lược của Vingroup khi mà đưa những cái tên tuổi tầm cỡ thế giới vào Việt Nam như vậy. Thì có thể nói là nếu mà mọi người quan sát những cái hoạt động liên quan tới văn nghệ, đặc biệt là những cái hoạt động mà đại nhạc hội lớn ở Việt Nam đấy, thì thấy là rõ ràng công ty Vingroup là VinPearl là một công ty đã đưa nhiều tên tuổi của các nghệ sĩ quốc tế vào Việt Nam trong thời gian qua, và được biết là sẽ còn trong thời gian tới nữa. Thì chúng ta sẽ trông đợi ông sẽ chia sẻ gì với khán thính giả của PhoBolsaTV. Đón xem nhé. How are you? How are you? Nice to see you again. Nice to see you again. Let me Hi there, put this one Andrew on from you. PhoBolsaTV. Nice to see And you you again. remember Nice to these see you. ladies, right? A beautiful lady I'm in. Of course you. It's by nature. All By right, nature, now we're right. gonna take you for a walk. Bây giờ thì chúng tôi có mặt với ông CEO của VinPearl Phú Quốc và có một vài phút với ông trước khi ông quay trở lại với lại một cuộc họp báo chung với nhiều cơ quan truyền thông trong nước. So we're gonna have a few questions with you here before you go back to the room. So I understand that VinPearl have the intention to bring the international artists to Vietnam. Could you share with us why Maroon 5 is the choice for this very A Wonder Winter Festival? Thank you. Very good question. The reason why we are trying to promote Vietnam as a destination, we're trying to promote Phu Quoc, we're trying to promote obviously our own VinPearl ecosystem, the hotels, the golf destinations, the amusement park, the Vin Wonders. So our intention is basically to bring in a household name, a band which is known throughout the world, to promote the destinations and bring them here to Phu Quoc.
Okay, great. Since we are here outside, beautiful place, so why don't we walk a little bit and Certainly. continue our conversation, please? Okay, and Andrew. Thank you and nice to meet you again here in beautiful Ireland. Yeah. I saw your very great plan to bring the music into the world and especially the Vietnamese people. How could such a tremendous plan for long-term investment like Phu Quoc could help with the local tourism? And how many have you done the percentage of international travelers or visitors versus the domestic visitors here to the island? Yes, we obviously we have as it is. The most important thing is for us to promote a destination. We build such amazing facilities as you can see here. So the idea is basically to make sure not only here in Vietnam we are well known, but as well throughout the world. So if you're saying yes, we have experienced a six times increase in bookings at the moment from before. So there's a substantial increase in traffic to our destinations, but it has to be continuously driven. I see. Because otherwise it goes up, but then it slows down a bit. So the key is for us that we get known throughout the world as a destination, as Phu Quoc, and as well as a group. Wonderful, thank you. Em có một câu hỏi dành cho ông, thì chắc là sẽ nhờ anh Andrew dịch lại giùm em để cho sát nghĩa. Thì qua những cái sự thành công của Eight Wonder, thì em không biết rằng năm sau Eight Wonder ông sẽ dự định tổ chức ở đâu và cái chiến lược sắp tới của Eight Wonder cũng như là VinPearl sẽ như thế nào ạ? With the great success of Eight Wonders using music festival, would you please share with us what is the next city where you will bring Eight Wonders or other subsequent events that come in? The Eight Wonders which you just mentioned is not only a music festival, it's a whole cultural event. We have food, we have beer festival, so it's a start basically of a whole series event which is starting basically tomorrow. With a start off with the Maroon 5 and some very well-known Vietnamese artists as well. So we're starting off a whole series. Right after this event, we're going to start planning for the next big event within Vietnam, obviously. Destination we haven't finalized, time we haven't finalized, but it will happen. It's going to be an annual event throughout Vietnam. Thank you. You're welcome. Another question. What is the motivation as well as what challenges that you face when bringing this huge project to Vietnam? I think to start off with the challenge, obviously if you bring a world-renowned artist to this kind of destination, we have to learn as well. So basically we're working together with very well-known international consultants who help us to find the right artist to match with the destination, to help us to find the right technical equipment, to help us to get the logistics right. So it's a big project and we are learning. We're getting better from the first event where we met in Nha Trang to now. It's a learning step for us. But I'm certain with continuous events which we are creating, we're getting better and better. Yeah, and then we can hopefully be known to be a world-class event like other musical festivals throughout the world. Great. And that's the aim of ours. Great. We still have more questions, but we're gonna save it inside. Thank you very so much. before we end it here, can you share with our audience what your final thought for today? Final thought. I think this event is an excellent opportunity for us. It's an excellent opportunity for Vietnam as well, for the destination to rise up to a world-class level and to be known, in the world and really get the attention from other destinations to Vietnam and to be known throughout the region. This is the most exciting part for us because the whole team is working so hard behind it. And when you see how the event is growing and growing, it's a fantastic thought. Great, thank you so much. Well, let's get inside. Thank you. With the sunset in the back. Yeah. That's a perfect background. Perfect. Nice to meet you. Baba is a powerful organization. The network, the people that you meet is all entrepreneurs.
You know, VABA has the power to link you up with folks that you might not normally meet. If you're in a certain business over here and we have a member over here and hey, this guy's doing this or this gal's doing this, they'll connect the dots for you and that connectivity is powerful. And I've seen that at your VABA galas, at the different events. The last almost 5 months now on this event. So same right after this event, we will continue and start to plan for the follow-up event next year. The economy and the tourism impact of these concerts. To really measure the result, there's obviously going to be a short-term result, which we can see in an elevated number of bookings. Over this next couple of days, the destination is fully booked. All our hotels are fully booked. This is the short-term effect. Obviously, for the long-term effect, what we're trying to do is we're trying to promote Vietnam, Phu Quoc as a world-class destination, to really elevate the whole country to a world-class level by creating events which are unprecedented here in Vietnam. Music festivals, cultural festivals, and this create a platform for top Vietnamese artists as well to perform, which you will see tomorrow evening. So there are two things to it, as I said, correct? So the most important thing is really to promote the destination. Yeah? Yes, we can see an increase of bookings, definitely is important to us, but as well a long-term promotion for us. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Nếu mà nói về các tác động mà cái sự kiện lễ hội âm nhạc này tạo ra, về ngắn hạn thì đương nhiên là chúng tôi sẽ có các đặt phòng sẽ tăng cao trong vòng một vài ngày tới đây, bởi vì thực tế theo như số liệu của VinPearl thì tất cả các phòng khách sạn ở xung quanh khu vực này đều đã hoàn toàn kín chỗ rồi. Nhưng mà chúng tôi cũng quan tâm đến những hiệu ứng về lâu về dài nữa, vì như chúng tôi đã nói là mục đích của chúng tôi là để có thể quảng bá, giới thiệu Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng là một điểm đến ở tầm cỡ thế giới, để có thể nâng tầm Việt Nam, cho thể hiện và chứng minh rằng Việt Nam hoàn toàn có năng lực tổ chức những sự kiện ở tầm cỡ thế giới chưa từng có trước đây, cả về lễ hội âm nhạc, cả về lễ hội văn hóa. Chính vì thế nên chúng tôi cũng đã mời cả những cái nghệ sĩ ở địa phương, nghệ sĩ của Việt Nam cùng biểu diễn trong lễ hội âm nhạc lần này, và các quý vị sẽ chứng kiến được điều này vào tối ngày mai. Vậy nên tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa là việc kinh doanh là để có được số lượng phòng tăng cao là rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng mà chúng tôi cũng tập trung vào những cái mục tiêu dài hạn hơn là nâng tầm toàn khu vực và du lịch cũng như là đất nước Việt Nam. Muốn hỏi thêm về cái cạnh âm nhạc ấy, thì ban tổ chức đánh giá như thế nào về sự hợp tác của ban nhạc Maroon với hội đóng giả Việt Nam? Cũng như là đã chọn những nghệ sĩ Việt Nam như thế nào để họ có thể biểu diễn cùng một cái đẳng cấp với ban nhạc quốc tế. As I said earlier on, we're working with very good international consultants who are advising us to bring in household names. So we brought in Charlie Puth, who is well known. We're bringing in Maroon 5. So if you look at the numbers of followers they have internationally, if you look at their concerts they have created in the past as well, I think most people are aware of them. So by working together with such international artists, we're creating basically a platform to promote Vietnam and promote the destination Phu Quoc. The other Vietnamese artists obviously are not in the same music line. They are very different, and as you will see tomorrow. So they're complementing each other. They're not competing. So basically there has to be a flow of different music styles throughout the evening tomorrow. So this is what the thought process behind this. The highlight obviously will be in international artists, but if you see who we are bringing in tomorrow, it's a very positive surprise.
Như chúng tôi đã đề cập lúc trước thì chúng tôi có làm việc với rất nhiều các bên tư vấn quốc tế để có thể tư vấn cho chúng tôi đâu là những ban nhạc, đâu là những nghệ sĩ mà phù hợp với địa điểm này, và chúng tôi đã lựa chọn những ban nhạc mà vô cùng nổi tiếng. Trước đây thì là Charlie Puth, bây giờ thì là Maroon 5, cả về lượng người theo dõi, lượng fan đông đảo, về mức độ thành công của những lễ hội âm nhạc mà họ đã từng tổ chức trong quá khứ. Bởi vì nếu như mà tính theo tất cả những cái chỉ tiêu đấy thì có lẽ là phần lớn dân số trên thế giới này đều biết đến cả hai cái tên này. Thì khi mà làm việc với những nghệ sĩ, những ban nhạc quốc tế như vậy thì đây sẽ là một cái nền tảng để chúng tôi có thể quảng bá Việt Nam cũng như là quảng bá cụ thể cái địa điểm mà chúng tôi tổ chức. Và tất nhiên là các nghệ sĩ Việt Nam khác thì họ không ở cùng tầm đó, nhưng ngược lại thì họ cũng không, cái âm nhạc của họ cũng không nằm ở trong cùng một genre âm nhạc đó. Chính vì thế nên là âm nhạc của họ không cạnh tranh với nhau mà sẽ là bổ sung cho nhau, cùng nâng nhau lên. Và chúng tôi đã thiết kế toàn bộ chương trình để cho đảm bảo là người khán thính giả nghe có thể trải nghiệm được nhiều dòng âm nhạc khác nhau và có một cái luồng âm nhạc nhất quán, là một trải nghiệm mà mang đến nhiều sự bất ngờ cũng như là hào hứng cho tất cả các khán thính giả. There's a question on the right. Please. So let me, could you explain a little bit more about the good impact of using the VinPearl theme park as venue? So what is the positive impact of using theme park as venue for this kind of like music event, domestically or internationally? Can you repeat with the theme park you mean? Yeah. Okay. Again? Okay. The reason why we choose the venue in our park in Wonders, it's very straightforward. There's the space, which is large enough to accommodate 10,000 of people, but I think the venue is secondary. What is most important for us is the destination. Is the destination here in Phuket is the destination of VinPearl, where we have the safari, Phuket Safari, we have Win Wonders, we have our VinPearl hotels, we have Melia, we have Marriott Hotel. Basically the idea is not only the venue, it's the whole destination what we're looking at. The space is there, yes, I agree with you, but this is basically a venue for us to promote the whole destination. What do you think about the internationally the influence for promoting how because Safari is good because theme park is quite nice place. Yes. It's really good location. Do you think it's a really nice chance to spread information? No, definitely. Otherwise, we wouldn't do it because it's a huge investment for us, right? Yeah. Not only financial, but it's time-wise. It takes a lot of details to plan this kind of event. The idea is we are bringing in a world-class act. Charlie Puth was a world-class act. Maroon 5 is a world-class act. We are creating a world-class music festival. So we are using a venue to elevate the venue, to promote basically destination to be elevated on the same world-class level like the artists are. This is basically the whole thought process behind it. To elevate the country, to bring up Vietnam, to bring up Phuket, to bring up VinPearl. So one more question is okay? Certainly. Could you ask, can I ask about the Nha Trang, the Charlie Puth, after Yes. the Charlie Puth concert? Yeah. So did you guys have like a good influence by having such a nice big concert? So maybe after the Charlie Puth Yeah. concert, there must be some data for the foreign tourists? During the time of Charlie Puth, we had a 6-time increase of business into not only to our hotel but as a destination. So they create a huge impact on the economy if you bring in one venue, one event into one venue. But again, let me reemphasize, it's not about one event only. It is about creating and elevating the whole country. That's the reason we are choosing different venues throughout Vietnam as well. Yeah, and creating annual events, musical events, to promote the destination. That sounds really good. And I'm just wondering, will you continue to this kind of event strategically, every year or once a year, twice a year? Do you
Could you explain a little bit more about that? Right after this event, we were continuously, and we started to plan already for the next event. Yeah, I'm not going to tell you today which artist. Yeah, we're working on several artists already, but we're starting to plan the next event and a venue, and it will continue to go on. It's going to be an annual event. All right. Yeah. Sounds good. Thank you. You're welcome. Yes, we are coming from PhoBolsaTV, from Little Saigon, USA. You mentioned about international consultant that provided very strategic ideas by using music to elevate the country. Besides music, I believe there are sports and like basketball, boxing, Floyd Mayweather, and people like, basketball and a lot more like F1 racing, in Vietnam. Do you think that would be a near possibility, and would that be considered the next elevated strategy for you? Besides the music festival which we talked about, we're having other cultural events as well. We're having food festivals which are happening. We're having beer, wine festival which we are creating. So, and the options which you mentioned, yes, we're considering them, but we haven't started working on them. We were looking at marathon events. We're looking at other possibilities as well to explore, but I can't tell you today what are we going to do because we haven't further planned it. Thank you. I'm from South Korea, and I'd like to ask 2 questions for you. And first one is, there are many international hotel chains, not only Phuket but all over Vietnam. Even South Korean hotel chains like Lotte and Silla means Samsung, are also coming to Vietnam. And they all have their own identity. And would you describe VinPearl's identity? Certainly. VinPearl, we are a Vietnamese, deeply rooted company with very strong beliefs in our own heritage, in our own culture, which is reflected on our, and if you look at our venues, if you look at Nam Hoi An, the Wind Wonders in Nam Hoi An, for example, we're deeply rooted in Vietnam. So we are promoting Vietnamese culture, our Vietnamese heritage, and we are proud of it. And the follow-up question is, as a local brand in Vietnam, what are the values that VinPearl would like to pursue in its future business in Vietnam? For us, obviously, we are a well-known household brand already in Vietnam. For us, it is important now that we are more well-known throughout Asia and throughout the world. That's the reason, again, what I said earlier on, we're trying to promote world-class events and world-class venues for the people around Korea, South Korea, or in Singapore, Hong Kong, wherever, get to know us much better. But we are deeply rooted here in Vietnam. We are working together with an agency, and they are helping us. There's certain setup requirements, technical requirements. They have certain dietary requirements, but this is all within, like any other normal guest would come to a destination, to a hotel, which we would take care anyway. So if you would come and you say, look, I'm allergic against nuts, we would cater for you, correct? So this is very normal to us. There are no real special requests now for Maroon 5. There are people like you and me, and I think the most important thing as well, that we will accommodate, we welcome them as our guests, we welcome them as guests to Vietnam, and as well to VinPearl. So we welcome any other guests. Chúng tôi có làm việc qua các bên trung gian quản lý nghệ sĩ, và đương nhiên là tất cả các bên trung gian cũng như là các ban nhạc ở tầm cỡ này thì họ cũng sẽ có những cái yêu cầu, những cái nguyên tắc riêng của họ. Nhưng mà với tư cách là một bên làm dịch vụ rất là lâu năm thì chúng tôi luôn luôn đáp ứng các yêu cầu mà khách hàng đưa ra, và
nó là một cái việc rất là thông lệ, rất là bình thường đối với chúng tôi. Vậy nên là riêng đối với những yêu cầu và nguyên tắc của Maroon 5 thì họ cũng không có cái quy tắc gì đặc biệt cả. Không có nguyên tắc gì đặc biệt cả, cũng giống như là một vị khách thông thường khi mà đến VinPearl bảo là tôi bị dính với hải sản hay là tôi bị dính với hạt thì chúng tôi sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu đó. Ban nhạc thì dù là tầm cỡ thế giới cũng là con người như tôi và như chị cả thôi. Chính vì thế nên là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là chúng tôi chào đón họ như một vị khách đến với Việt Nam và đến với VinPearl. Em có nghe một tí là CEO của bên em là CEO về hoạch định chiến lược và phát triển hospitality các kiểu về khách sạn, và bác ấy xin em xin phép là em dừng các câu hỏi liên quan đến vấn đề chuyên môn quá nhiều nhé, và chẳng hạn như về nghệ sĩ thì bọn em cái câu vừa rồi thì bọn em xin phép là cho bọn em bỏ qua trên mặt báo vì liên quan đến các order của nghệ sĩ. Thì họ đang ở đây mọi người chưa mention và em hy vọng là mọi người có thể tập trung vào những các vấn đề về chiến lược, về các hành động sắp tới của VinPearl. Chị mà đã có câu hỏi và có trao đổi với em mọi người. Em cảm ơn ạ. Yes. Hello, my name is Tu Chang. I'm a reporter from Maroon Express. Nếu mà du lịch Phú Quốc trong thời gian vừa qua thì đang đón khách, vậy thì ngoài những cái sự kiện âm nhạc tầm cỡ quốc tế như thế này thì VinPearl đang có kế hoạch gì để lấy lại cái You're right. Phu Quoc could be performed better. That's one of the reasons we are bringing in this international artist, creating this international events, bringing as well starting like a series of events and promoting destination, promoting VinPearl domestically here in Vietnam, but as well regionally, obviously, and internationally. There's other things as well what we're trying to improve as well. We are working with the local tourism association, obviously. We're working with Vietnamese tourism board. We're working with strategic partners like the airlines to uplift the performance of Vietnam and uplift the performance of Phu Quoc. As I said earlier on, we are deeply rooted here in Vietnam, so we are part of it, right? So the most important for us is to have obviously more tourists coming to Vietnam, to Phu Quoc, as you rightfully said. So we are working on these destinations, trying to bring in tourists from India, trying to bring in tourists from South Korea, trying to open China market again, and drive the business back into Phu Quoc. Because as you can see, the destination is amazing. The ecosystems we have here are very unique. The offerings we have for our guests. Thì chị nói rất là đúng, Phú Quốc thì thật sự là du lịch Phú Quốc có thể làm tốt hơn. Chính vì thế nên chúng tôi mới tổ chức những sự kiện tầm cỡ quốc tế như thế này và mời những nghệ sĩ, những ban nhạc tầm cỡ quốc tế. Đồng thời chúng tôi cũng đã bắt đầu khởi động một loạt các sự kiện để có thể quảng bá không chỉ VinPearl nói riêng mà cả toàn bộ cái điểm đến du lịch là Phú Quốc này. Không chỉ cho những khách du lịch nội địa trong Việt Nam mà với các khách du lịch quốc tế, các khách du lịch trong khu vực từ Hàn Quốc đến Trung Quốc rồi Nga vân vân. Thế thì để có thể làm được việc này thì không chỉ chúng tôi sẽ làm những hoạt động trong nội bộ trong hệ sinh thái của chúng tôi mà chúng tôi còn làm việc với các tổng cục du lịch của Việt Nam, chúng tôi làm việc với các đối tác chiến lược như là các hãng hàng không để chúng tôi có thể cùng nhau hợp lực để có thể đẩy mạnh nền du lịch ở Phú Quốc nói riêng và ở Việt Nam nói chung. Bởi vì như tôi đã đề cập lúc trước thì VinPearl là một thương hiệu, một công ty có nền móng là Việt Nam. Chúng tôi tôn trọng những cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam và chúng tôi mong muốn đem đến những cái giá trị, những cái nét đẹp đó lên thế giới. Và điều quan trọng nhất là tất nhiên là có thể là đón được nhiều khu du khách đến với chúng tôi, nhưng mà để du khách biết đến Phú Quốc, bởi vì đây là một hòn đảo ngọc rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và hơn nữa là chúng tôi lại có một cái lợi thế rất là độc đáo là chúng tôi có một hệ sinh thái vô cùng đa dạng để cho du khách có thể thực sự trải nghiệm toàn diện
tất cả những thứ mà đảo ngọc có thể đem lại. Vậy thì điểm đến tiếp theo của What's the next destination for 800? Next destination, Vietnam. No, we start planning right after this event. Yeah, we haven't chosen a destination yet, but we know where our key ecosystems are. So we'll be one of them. Yeah, maybe it's Phu Quoc again. I really can't tell you right now. As well, the artists, we're going to start working and talking to the people right after this event. I think the most important for us is to make this event tomorrow very successful. Yeah, and I think the stage setup is almost all completed, the final touch-ups. So we're trying to get this event out of the way successfully, and then we start planning on the next one. But it will happen. Yeah. Vậy thì tại sao VinPearl lại chọn cái hướng đi tổ chức những cái sự kiện âm nhạc quốc tế này để kích cầu du lịch? Why does VinPearl choose the strategy to organize this international music concert to uplift tourism? Why this one, not other ways? I think it's a unique way. There are other world-class music festivals throughout the world, and they have proven to be successful. There are sports events, obviously, as well, which help to create an impact on promoting the destination. One of our sister companies, VinFast, is a main sponsor for triathlon throughout the world. So it helps to promote the destination, helps to promote the company. And we have chosen at the moment these music festivals. And I think, looking at the result, looking what we are achieving at the moment, it's proven to be successful. There are obviously, as mentioned earlier on, the other things which we are doing as well. Music festival is part of it. The other events which we are organizing, I said we're starting off right afterwards, kicking off a series of events, cultural, music, food festivals. So it's a series of events which we are doing. Vậy thì với góc độ là một người làm du lịch và cũng là một chuyên gia thì ông có dự báo gì về xu hướng du lịch của người Việt cũng như là toàn thế giới trong năm tới? Tourists and international tourists. What are the trends? The trends or the numbers? The trends. The trends. If you look at the tourism, just talking about Vietnam as a destination now. Vietnam as a destination has a lot to offer. We have a lot of cultural history here. We have a lot of, if you talk about the food only, it's very unique in the world. If you talk about the beaches, the mountains, I mean, Vietnam has a lot to offer, more than other countries around here. So what we're trying to do is now basically really trying to shift the tourism and the attention over to Vietnam as a company. Yeah, my next question for you would be, you keep mentioning about Vingroup and VinPearl elevating Vietnam. We know that Vingroup and VinPearl is a private company. Are you under any governmental pressure to push Vietnam tourism? That's one part. Number two, who is your competitor out there? I think the first one is a political question, which I'm not going to answer, but we are basically here for Vietnam. We are here not because we have investments, obviously. We have fantastic products which we are trying to promote and trying to create activities around these venues which we have, around the ecosystem which we have. The second question was again, sorry? Who is your competitor out there? Obviously competitors, we have regional competitors. We have Disney World, we have Disneyland, we have Resort Worlds in Singapore, we have Genting, we have obviously local competitors as well. So I think from a guest or customer perspective, you can choose nowadays. I think everything is available online. You can see how the venues, who are the venues, you can see, and we are not only competing locally, but the thing is worldwide, regionally, where we're competing. And this is what we're trying to elevate again. Let me re-emphasize the destination Vietnam as a world-class destination with this kind of events. Thank you. Can you let her translate it, please? Sure.
Can you translate what he just said so we can get on? Câu đầu tiên thì tôi xin phép tôi không trả lời bởi vì nó liên quan đến chính trị. Tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh rằng là VinPearl ở đây là một công ty Việt Nam và chúng tôi làm với lợi ích của Việt Nam. Chúng tôi có một loạt rất nhiều các sản phẩm vô cùng tốt để chúng tôi có thể quảng bá và chúng tôi xây dựng, phát triển những cái hoạt động xung quanh những địa điểm mà chúng tôi đang hoạt động, xung quanh những hệ sinh thái mà chúng tôi đang có. Còn về đối thủ cạnh tranh thì chúng tôi có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, không chỉ những đối thủ cạnh tranh trong nước mà các đối thủ cạnh tranh trên thế giới nữa, có thể kể tên như là Disney World, này, Disneyland, rồi Resort World, Genting vân vân. Quý vị có thể hoàn toàn tìm hiểu thêm về những đối thủ này ở online, nhưng mà chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng chúng tôi không còn cạnh tranh ở tầm quốc gia nữa, mà hiện tại chúng tôi đang cạnh tranh ở tầm khu vực và trên quốc tế với những đối thủ tầm cỡ như thế. Certainly. Just one of the most common concerns for tourists when they come to Phuket is about the price. I mean, the reasonable price. So how we can recently that people said that it's too expensive to visit Phuket. So how you persuade them that is reasonable and can acceptable to pay for a trip to Phuket? I think, and we talk about the question here, we talk about this obviously a lot in our teams as well, because what are we trying to create? So if you, for example, look at the competitors which I just mentioned, correct? So if you look at the ticket prices, for example, at Disney or at Resort World, the Universal Studio, I think our Win Wonders prices are far lower than the parks I just mentioned. So the value for money we give for our parks and our venues and even our hotels, we are far more competitive than Singapore, Hong Kong. And if you look at the size of our parks which we have here in Phuket, we have Safari, we have the Win Wonders, we have the hotels, the different kind of hotels which we have here. I think the value for money offering is far superior here. Yeah, but if you're referring to air ticket, obviously for us, we don't have an influence on this, correct? But what we are trying to create is really a good package for everybody. So by creating new exciting events, by creating new offerings, by having festivals to basically show the world that it's affordable, whatever we're doing. Chị cũng có đề cập là hiện tại các du khách có nói là để có thể đến tham quan ở Phú Quốc thì quá là đắt, đúng không ạ? Một trong những cái rào cản lớn nhất để đến Phú Quốc chính là mức giá. Thế thì cái này nó liên quan đến giá trị mà mình nhận lại được thôi. Nếu như mà chúng tôi đánh giá với các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi, như chúng tôi nói là chúng tôi cạnh tranh ở cấp độ khu vực, thì so với Disney, so với Resort World, so với Universal Studio thì cái mức giá vé vào cửa của Win Wonder thấp hơn rất là nhiều so với các công viên giải trí khác. Mà nếu mà chị đánh giá về quy mô, về số trò chơi mà chúng tôi cung cấp thì thực sự là với chỉ mức tiền đó bỏ ra thì các khách hàng nhận được lại rất nhiều là giá trị. Đấy là chưa kể đến mức giá khách sạn. Nếu như mà so với Hồng Kông hay so với Singapore ở những địa điểm mà ở gần những công viên giải trí đó, mức giá khách sạn của họ cũng rất là cao. Chính vì thế nên chúng tôi cho rằng cái mức giá mà chúng tôi đưa ra hiện tại vô cùng cạnh tranh. Còn về giá vé máy bay thì nói thật là chúng tôi không thể kiểm soát được việc này. Tuy nhiên chúng tôi cũng rất là cố gắng làm việc với các đối tác để có thể tạo ra những sản phẩm trọn gói để khách hàng có thể tiếp cận được với Phú Quốc. Chúng tôi tổ chức những cái sự kiện hay, đem ra mắt những sản phẩm dịch vụ mới, tổ chức các lễ hội, lễ hội văn hóa, lễ hội âm nhạc, lễ hội thực phẩm để có thể dễ dàng tiếp cận với tất cả các mọi đối tượng khách hàng. So far, there are twice, right? In Nha Trang Yes. and here in Phuket, the Charlie Puth and other musicians, and this time Maroon 5 and other musicians. So, U.S. musician is the main guest, I guess. So, do you have any plan
growing up, maybe Chinese or some Europeans, or even we are Japanese media. So do you have any in your mind? Do you have any idea the Japanese artist or the artist? The famous South Korean band at the moment is not traveling. No, joke aside. Yes, we discussed it because, as you said, we are here internationally. We are here not only for American market. Again, we need to see what is a world-class brand name in the entertainment world as well. And I'm really honest, probably I'm the wrong person to get asked this question because I'm not well versed in the music world of Japanese or even my own country in Germany, who is famous right now. I don't really, sorry about this, I don't really follow. If you give me a brand name, if you tell me Maroon 5, yes, I know, but sometimes my sons tell me some bands, like one famous South Korean band, and I was like, okay. What I'm trying to say is, yes, we are working. We look at British bands, British artists. We're looking at other international artists as well, but they have to match our overall objective as an organization as well. Yeah. So you are choosing. So far, you just chose the U.S. band and U.S. artist. So that do you have any the priority market? No. For us, again, we are not looking at. I'm not even looking at the US. I'm not seeing Maroon 5 as a US band. No. I see Maroon 5 as an international brand. So this is what we're looking at. Like they are known throughout the world. Probably if you have young children in Japan, probably they know them. If you ask young kids in young families in South Korea, probably they know them. Yeah, but I'm not looking we are not seeing them as Americans. No, we're seeing international, world-class acts. All right. It's a little bit difficult to invite lots of guests from the US or the European countries. Maybe easier for the domestic market or the Southeast Asian market would be better to reach fast. So this time also, maybe Thailand or Singapore or is that main focus to dig that new demand? So what we've done basically after we established who we are going to bring, we're doing a lot of social media activities. That's the reason I think you are here as well, to help us to promote the event, but obviously as well the destination. Yeah. So this is the whole focus about this: promoting Vietnam as a destination, promoting Phu Quoc, and driving awareness into the destination. So hopefully, could you share the result after the Charlie Puth concert? Maybe this kind of like the visitor from this country raised up, or this country the guest raised up. Or For Charlie Puth, it was very heavily driven by domestic, by Vietnamese, some obviously some expats from Vietnam came as well. We had some guests from East Europe came in. We had even some Korean guests who came. So there was a positive traction, not only Vietnam, which was our strongest market for that, but as well internationally. We saw some uplift there as well. Yes. Of course, you have done an amazing job since promoting Vietnam and, of course, VinPearl. Please share with us one of your deepest regrets that you wish you could have not done it or done it otherwise. Getting this kind of question. No, I think regrets. You mean as an organization, correct? Regrets? I think we don't have regrets. What would be, if I refer to this kind of events which we're organizing? Do we make mistakes? Yes, of course, correct. But it's a learning curve for us to organize this kind of high-scale, high-profile events. It's not easy, and there's a lot of people involved behind the scene who are working very, very hard for this kind of event.
if you see, and it's very exciting for me as a leader, as being their colleague, to see how much effort they're putting in, the commitment level. And I have to be very honest, I've been many years in this business. It is unprecedented. I see the people 5 o'clock in the morning. Yesterday, 6 o'clock in the morning, we were all out on the stage testing the stage. Over 500 people we mobilized to come to the stage. You stand there, and I went there yesterday morning, very early at 6 o'clock. You get goosebumps, you know, because you see the commitment level of the people, of our colleagues, to this kind of events which we are organizing. They are so proud. You know, when you go around, you just now, earlier on, I was on the venue again. I went there with a scooter quickly and had a look. You think like, wow, you're creating something very, very meaningful for the destination as well. You know, and I'm really pleased to see this, and then you speak to our, you know, to speak to other management team as well. You know, and that's the reason I don't see any regrets. You know, can we do things better? Of course we can. Correct? There's always area for improvement, and there should be area for improvement because nobody is perfect. So, but you know, afterwards we're going to do a post-mortem of the event and say what went well, what we can do better for the next event. And we learned from the previous event already, and you can see now that people feel more comfortable, you know, more confident handling this kind of events. But it's not a small task, correct? It takes a lot of planning, detailed planning, you know, but it's exciting. Thank you so much. Thế là em xin phép các anh chị Maroon đang test nhạc ở ngoài sân khấu, và thực ra là tối nay nó cũng là một chiều nay cũng là một cái buổi làm việc rất là hiệu quả, và bác CEO nhà em cũng đã giải đáp rất là nhiều vấn đề, có nhiều câu hỏi nó nằm ngoài kịch bản, nhưng mà thực sự là em hy vọng các anh chị đã có đầy đủ thông tin mà mình cần và kỳ vọng được. Em xin phép là em ở đây để mình và trước khi rồi thì em cũng xin phép là thông báo một tin môn nhỏ, đó là sự kiện Wonder chính thức trở thành chủ đề số 1 trên bảng xếp hạng các chủ đề thảo luận về âm nhạc ngày hôm nay. Và thực sự nói là nhờ rất là nhiều vào sự hỗ trợ, ông chia sẻ rất là tích cực với các anh chị, em xin cảm ơn rất là nhiều. Và em mời các anh chị cũng hợp lý để các chương trình giờ ra sân. Thank you. Thank you. Công ty Trầm Hương Nguyễn là không bao giờ giảm giá nha quý vị nha. Vào tại Mo Phước Lộc Thọ mua, đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ hay là tại Việt Nam ở Sài Gòn, quận Gò Vấp mua vẫn đúng giá niêm yết. Nhưng mà mỗi năm thì công ty Trầm Hương Nguyễn có tri ân khách hàng một lần, đó là 20 tháng 11 cho đến 20 tháng 12 sẽ được tri ân khách hàng 20%. Số phone của Hương Nguyễn là 7145889989, một số phone duy nhất thôi cả nhà mình nha. Trước khi mà Đăng Nguyên đại diện cho những cái thương hiệu gì thì Đăng Nguyên cũng rất là kỹ càng. Khi mà mình đại diện á, mình phải thích, mình phải dùng. Đăng Nguyên chỉ đại diện cho một mình công ty Trầm Hương Nguyễn mà thôi. Để mua được trầm hương 100% thật, quý vị hãy gọi về số 714 588 9989. Đây là sân khấu sẽ diễn ra lễ hội mùa đông Eight Wonder. Ngày mai sẽ là ngày trình diễn chính thức. Còn bây giờ thì sân khấu đã được dựng lên gần xong hết rồi. Và ban nhạc Maroon 5 được biết là hôm nay sẽ có cái buổi tập dượt ngay tại đây. Hy vọng chúng ta quay được những hình ảnh hết sức là quý hiếm, sống động của ngày hôm nay. Cô Tường Vi ngày hôm nay vô xem cái này thấy thế nào? Em thấy thứ nhất là về màu sắc anh rất là bắt mắt. Cái thứ nhì nữa là cái sân khấu nhìn từ xa, cái ánh đèn vô cùng là hoành tráng luôn. Em thấy là có khả năng là còn hoành tráng hơn cả ở Eight Wonder Nha Trang. Và được biết là sẽ có cái cơ hội để mà ngồi vào cái vị trí gọi là Super VIP. Sẽ là bài Alloy gồm có visual 2, 1, nhạc. Vẻ đẹp khác biệt và sức bật môi son vé bản hóa long độc bản thực sự xứng đậm. Ngay nơi này trong khuôn viên của VinPearl Phú Quốc, ngày mai sẽ diễn ra đại nhạc hội âm nhạc mùa đông Eight Wonder Winter. Ngày hôm nay thì là cái ngày
tổng duyệt của ban nhạc Maroon 5. Chúng tôi có dịp đi đằng sau để mà đột khám cái sân khấu lúc này. Thì tất nhiên để mà bảo mật cho những cái vấn đề hình ảnh thì ban tổ chức yêu cầu tất cả những cơ quan truyền thông lùi ra khỏi khu vực này. Do vậy chúng ta sẽ đi ra ngoài và tiếp tục nói chuyện. Thì có lẽ là từ nãy đến giờ mọi người đã xem qua nhiều cái hoạt động của ngày hôm nay. Ví dụ như là đặc biệt là cái cuộc nói chuyện với lại ông CEO của VinPearl. Thì nãy giờ thì chưa có bắt đầu của cái ngày âm nhạc chính, thì hai bạn đã thấy như thế nào rồi? Em á thì với cái sân khấu như vậy là em cảm thấy vô cùng hào hứng và mong chờ lễ hội âm nhạc vào ngày mai để cùng xóa được với các anh chị em cũng như là các bạn ở Việt Nam. Cùng xóa như thế nào? Xóa em tóc mới hay học là được, xóa cái gì? em mới học được của anh Lân vào sáng nay. Theo Andrew thì thấy công tác tổ chức này phải nói là rất ấn tượng các bạn. Andrew có mở cái app của Andrew ra và đo được cái các bạn biết ở trong app đó, nó có một cái decimal tester. Thì hồi nãy Andrew thử âm thanh ở đây á, thì nó lên cái tầm độ là 90 gần đến 100 decimal. Mà người ta lúc đó chưa có hề gọi là mở hết công suất gì cả. Thử thôi. Dạ. Mới có thử nhẹ nhẹ thôi. Và trong khoa học á, lỗ tai con người mình có thể nghe từ 0 cho đến 130 là maximum. Thì tối mai Andrew nghĩ về vấn đề âm thanh chất lượng là rất tốt. Bảo đảm rằng là chúng ta sẽ có những giờ phút gọi là rock and roll rất là đã. Đó là phần âm thanh, còn cái phần sân khấu có thể là mọi người đã thấy rồi đó. Đứng trước một cái khu sân khấu dựng lên có thể nói rất là đồ sộ. Tôi đã từng được tham gia cái lần trước ở Nha Trang khi mà anh Charlie Puth tới để mà trình diễn thì nó cũng rất đồ sộ, nhưng mà có lẽ lần này tôi nghĩ nếu không bằng thì cũng phải là hơn cái lần trước đó. Thì mình có thể nói một cách không quá đáng, nó là một cái sân khấu có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam. Không biết là Tường Vi có dịp đi tham dự cái nào mà nó to hơn cái này? Với em á thì hầu như là em tham gia những chương trình âm nhạc của VinPearl là chủ yếu anh. Thì em đã tham gia được 2 chương trình ở Nha Trang và Phú Quốc. Thì em cảm giác là đợt này sân khấu được tổ chức rất hoành tráng. Khi mà em đứng trên khán đài á, ở cái khán đài của Super VIP, em cảm thấy khi mà những cái ánh đèn mà phát lên và âm thanh phát lên vô cùng là choáng ngợp. Mình cảm thấy phấn khích lắm, phải dùng từ chính xác là phấn khích. Mà mới chỉ là những cái giờ phút gọi là thử âm thanh một cách rất là rời rạc, chưa có ca sĩ. Tất cả mọi thứ nó dồn lại với nhau như là một cái chương trình âm nhạc hoàn chỉnh thì nó sẽ rất là khủng khiếp. Và ngày mai thì chúng tôi cả nhóm có cái cơ hội sẽ được ngồi trong cái khu vực được gọi là không chỉ là VIP mà là Super VIP, S VIP người ta gọi là như vậy. Nên khán giả phải nhớ theo dõi để xem sân khấu hoành tráng như thế nào. Và một lần nữa cái cũng dặn luôn, đó là cái chương trình ngày mai sẽ được truyền một cách trực tiếp ở trên một vài kênh mà thôi, rất hiếm, hình như là chỉ có dưới cái đếm của 5 ngón tay trên đầu ngón tay mà thôi, chỉ có 3-4 kênh, mà PhoBolsaTV là một trong những kênh được truyền trực tiếp một cách chính thức. Hình như là kênh mình là kênh Việt Nam duy nhất đó anh, trong các kênh nước ngoài. Thì anh theo mình thì mình thấy rằng là chắc chắn sẽ có những cái sự đáp ứng mong đợi của khán giả. Nhưng mà ngày hôm nay thì tí xíu nữa các bạn sẽ thấy vài cái clip bên ngoài giao lưu với thần tượng âm nhạc. Hội trường anh ha. Hồi nãy các bạn cũng có thấy rồi nhưng mà chưa kịp up lên nữa. Rất là dễ thương. Bây giờ bật mí cho các bạn, tí xíu nữa các bạn sẽ thấy những vài clip video chúng tôi đã có duyên và bén duyên với những thần tượng âm nhạc này như thế nào. Giờ này thì gần 8 giờ tối mà khu vực xung quanh này là coi như quay lại rất là trống vắng, nhưng mà đúng giờ này ngày mai có thể nói là sẽ đông nghịch. Theo tôi được biết gái đẹp anh. chạy xin gái đẹp nữa. Dạ. Cháy hết vé rồi anh. Đúng rồi, tôi ghi nhận là theo thông tin được biết đó là vé bán hoàn toàn hết rồi, mà có rất là nhiều vé bán theo cái dạng là vé chợ đen nữa. Toàn bộ vé dường như là 12.000 vé đã được bán ra hết, cho nên là chẳng những trên khán đài, trên các khu vực khán đài thì mà ngay phía dưới mà tiếp cận sát sân khấu đó cũng sẽ có rất là nhiều những người mà mình là được mấy vé anh tham dự. Đây là đây cái vé có rồi đó hả? Các bạn là một vài cái vé Super VIP. Đây, Super VIP ngày mai chúng tôi có được chỉ 5 vé mà thôi. Bây giờ bán đấu giá không? Đây là những vé rất là limited, ok?
Và ngày mai rút ra mới thấy nè. cũng Nãy là giờ các bạn chưa rút ra nè. Có, em có rút ra rồi. Rút ra rồi hả? Anh rút ra, các bạn scan cái code của anh là cái như vé nó xong rồi đó. Sorry, bye bye. Chụp lại là thấy được rồi chưa ha. đâu anh, em còn thấy là ngày mai sẽ cho ra mắt dòng xe VF7 nhưng mà phiên bản đặc biệt. Bật mí Bật mí nhưng mà chưa nhìn thấy mà anh thôi sao, chỉ là lời nói thôi. Chỉ là Khán lời giả nói. muốn có thể thấy thì phải theo dõi live vào ngày mai. Còn nếu mà cái cơ hội để mà mua vé vào thì chắc là hết rồi. Họ không bán vé ngày đằng trước đâu. Bật mí thêm chút nữa đi. Bật mí có nhiều là hết. cái xe đó nó chỉ sản xuất theo số lượng giới hạn. Chỉ có mấy chục chiếc. Phải nhanh tay, không thôi là mất. Tất nhiên ngoài cái lễ hội âm nhạc sân khấu như thế này thì trong những ngày còn lưu lại ở Phú Quốc thì chúng tôi sẽ làm rất là nhiều những cái hoạt động khác xung quanh trong cái khu vực này, cũng như là có thể một vài cái phóng sự bên ngoài khu vực VinPearl nữa. Thì đoàn chỉ còn ở đây một ngày nay ngày mai thì sẽ rời đi để mà ra Hà Nội để tiếp tục một số những cái hoạt động cũng rất là hào hứng. Mọi người nhớ đón xem trong suốt cái đợt này. Anh ơi, nhưng mà em muốn tiết lộ thêm một chút xíu nữa đi. Ngày mai á, thì trong cái lịch trình của PhoBolsaTV, Tường Vi nghĩ sẽ có một tiết mục cũng vô cùng đặc sắc là nàng tiên cá. Nếu như mà quý vị muốn xem nàng tiên cá thì quý vị hãy đánh số 1 giúp cho Tường Vi nha. Bảo đảm vô cùng xinh đẹp. Ngày mai là hy vọng là sẽ không có địa chấn là cá chết trên Phú Quốc. Với cái tin bí mật về nàng tiên cá, chúng ta sẽ đóng lại cái buổi tối, đóng lại cái chương trình phóng sự của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người, đặc biệt vào chương trình live của Eight Wonder Winter ngay trên đảo Ngọc, Phú Quốc. Xin chào. Xin chào.